So let us start. How are you all? Okay. Nice to meet you again, all people. So we are here for a special purpose to interpret the question paper which was given in July 2023. Okay, na? So the objective is not to tell what is the question and what is the answer. Just we'll interpret how ICMA Institute is thinking while framing that question. Whether it is given intentionally in such a manner or it is a straight question or how they are selecting the weightage of a particular topic. Okay, na? So before that, let me give you normally as per now trend, institute gives a paper in this particular pattern. So you have normally 14 marks MCQs, 14 marks objective paper, where you will have 6 MCQs normally. Then you might have 4 blanks and there are 4 match the following. Then other part is a descriptive part where you have to write the answer. Normally 12 marks combination they will give 4 questions out of which you have to write only 3. 12 3s are 36. So normally these 12 marks are given in combination of 7 plus 5 or 8 plus 4 or sometimes 6 plus 6. Okay, na? So out of 50 marks paper, 36 marks is a descriptive part, whereas 14 marks is a objective part. It is very easy to score in objective marks because there is no scope for a reduction of marks in this place. If you write the answer properly, మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాస్తే అక్కడ మార్క్స్ కట్ చేయడానికి ఏమీ ఉండదు సార్. ఓకేనా, దెర్ ఈజ్ నో స్కోప్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ మార్క్స్. మీరు రాంగ్ రాస్తే మాత్రం మార్క్స్ ఇవ్వడానికి కూడా స్కోప్ లేదు. వాల్యూషనర్ if we want to allot you any marks then also there is a no scope if it is a wrong. Okay, na? So here you have to hit the maximum marks objective part where you have to score at least 12 to 13 marks in out of 14 marks. Then we have this type of question 7 plus 5 marks or 8 plus 4 or 6 plus 6 any combination. Now as you know weightage of different topics for our audit subject, let us go through them again. So normally we can categorize into 3 categories all chapters together. So company audit part plus audit reporting plus the audit of different items of financial statements, that is P&L and balance sheet items. Audit of different items of financial statements. These together normally account for approximately 30 marks. Company audit plus audit of audit reporting plus audit of items of financial statements normally account for 30 marks. Then audit of different types of undertaking, that is hospital, educational society, cooperative society, banks, amusement park, hotel, cinema hall. All these there will be at least one question from that type. Different types of undertakings. Audit of different types of undertakings. Normally the weightage given by institute is 10 marks in this case. So normally there will be a definite one question from this part, audit of different types of undertakings. Okay, na? Even if you go through 3 to 4 questions, other questions are similar in that part. If you go through audit of educational institution, then audit of hospitals is similar. Next, all other chapters you can conclude under this part, basics plus all other chapters together normally they give for 10 marks. Okay, na? So this is a normally classification of our subject where company audit plus audit reporting plus audit of items of financial statement together will account for 30 marks. Whereas audit of different types of undertaking weightage is 10 marks. So if you concentrate on these chapters alone, you will be able to cover 40 marks out of 50 marks. Now to prove whether this is right or wrong, whether this weightage is followed or not, let us go through immediate attempt. You will come to know whether weightage is correct or not, how they are planning the question paper. But as far as the CMA Inter audit is concerned, up to now they are straightly focusing on giving a straight away question only. They are not twisting anything. Okay, na? Their target is not in audit subject till now because there is less scope for a CMA in practice and this paper is only for a 50 marks paper. So they will not target more on this paper as per our assumption up to now. So normally in a theory paper,
In a theory paper, normally questions can be given of different types, sir. In a theory question paper, normally there can be different types of questions. So first is normally a straight question. There is nothing difficulty. Question will be very straight. Write about something. That question will be there. Or they can ask a scenario based question, where question will not be given directly, but you have to read that scenario and you have to pick the question. Okay, na? Giving that straight question is one methodology of asking question in a theory subject, or giving a scenario. From that you have to find what the question is about, because sometimes in scenario you will come to know that many chapters topics are included, and finally you have to identify what the right question is. Till now they are not testing in audit paper this type of questions. Then we might have a practical type of questions which are more possible in a company audit chapter. In company audit, for certain topics there is a scope for asking practical questions also. How as an auditor you will perform this, whether 20 audit limit is applicable or not, whether rotation is applicable or not, like that they can ask a practical question also. So normally till now their major focus is only this part. They are giving straight away questions only. They are not twisting anything in our audit subject. As far as audit subject is concerned, they are focusing only these type of questions. Directly they are asking what are all the advantages of this, what are all the basic principles of audit, what are all the audit procedures to be performed, how do you perform a rotation of auditors, how do you appoint a subsequent auditor. Like that they are asking a straight away questions. They are not even framing a scenario based question, or a little bit they are not even asking a practical questions. Even in worst case, if they want to give this paper as tough, they will ask a scenario based question. That will also be reasonably easy only, not a tough one. Okay, na? So let us go through question paper of a previous attempt and understand how they are asking the question, or whether it is to make your life difficult, or they are not more making your life difficult. So you are having question paper. So see question number 1, normally it is a mandatory question, 14 marks, where we are having 6 MCQ questions, then 4 true or false question and 4 blanks. Whether the question is so much twisted or a straight away question, means here also they are asking a straight away questions and nothing is twisted even in these type of questions. Let us go through. Suppose example, first question, internal auditor is mandatory for every unlisted public company having paid up share capital of dash during the preceding financial year. So it is a straight away question. If you have understood or if you have remember to whom internal audit is applicable, then you will be able to answer this question. Okay, na? So it is, if it is exceeding 50 crores, then it is applicable to them. Next, a cost auditor submits his report along with his reservations and observation in a form. As I told in class itself, I have given in detail all the forms where they might ask one form. Regularly they are asking either cost audit forms or audit forms. So they have asked here in which format or in which form cost auditor will report his audit report. Okay, na? So a cost auditor submits his report along with the reservation and observations in form number CRA 3. It is he will submit to company, and company will submit to central government in a CRA 4. If you want to show me answers, I will parallelly show, sir. Okay, na? So it is CRA 3. First one is 50 crores. Any casual vacancy in a government company is filled by C&AG in India within. So this is also straight question, nothing interpretative. So normally it has to be filled by C&AG within 30 days. So straight question. So if you identify questions from which they are picking, you can write that first question is internal audit. It is from general topics, basics plus other topic, 1 mark. Then cost auditor, this is company audit topic. Casual vacancy, company audit topic. Audit procedure to obtain audit evidence include both compliance and substantive procedures. Each qualified chartered accountant not in full time is eligible for 20 audits. Which of the following is not a part of rural self-governance? Even they in 6 MCQs they are following this weightage if you observe clearly. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎంసీక్యూలో కూడా అన్ని చాప్టర్స్ కవర్ అయ్యేటట్లు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫార్మాటే ఫాలో అవుతున్నారు ఎంసీక్యూలో కూడా. కంపెనీ ఆడిట్ నుంచి ఆర్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ ఆర్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ దే హ్యావ్ పిక్డ్ అప్ 3 to 4 బిట్స్.
ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక బిట్, దెన్ బేసిక్స్ నుంచి 1 or 2 బిట్స్. ఓకేనా. ఈవెన్ ఎంసీక్యూస్ ఇస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు రీజనబుల్లీ అన్ని టాపిక్స్ వెయిటేజ్ ప్రకారమే పిక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. దెన్ కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. State whether the following statements are true or false. Casual vacancy in the office of cost auditor is filled by the board of directors. So it is a straight away statement, nothing twisted. Okay, so casual vacancy cost auditor oka casual vacancy vaste evaru fill cheyali ante normally it is a board of directors only, straight away question, nothing twisted. They have asked 2 times, see casual vacancy in the case of government company and casual vacancy in the case of a cost auditor. So this question is also related to company auditor part. Application for removal of company auditor before the expiry of his term is to be made to the central government in a form number ADT 1 they are telling, but not it is 1, it is ADT 2. This is also again from a company audit. So if you go through properly, this weightage has been specifically followed, that out of 50 marks they are picking up from company audit, audit reporting and audit of items of financial statement, minimum 30 marks they are picking up. Okay, they are following even that policy in internally. ఎంసీక్యూలో అడిగినా కూడా అలానే అడుగుతున్నారు, ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అడిగినా కూడా అలానే ఫాలో అవుతున్నారు, బ్లాంక్స్ అడిగినా కూడా అలానే ఫాలో అవుతున్నారు. సో వీ హ్యావ్ గాట్ 2 కంపెనీ ఆడిట్ క్వశ్చన్స్. An audit engagement, see basic chapters. An audit engagement is the initial stage of an audit during which the auditor notifies the client that he has accepted the audit work. So this is about the basic chapters. They are asking whether the statement is true or false. Even if you have understood the class properly by basics, you will be able to answer this question that whether it is true or false. So normally before acceptance itself he will give that I am accepting that. Analytical procedures include trend analysis. There are different ways in which you perform analytical procedure. This is also from other basics. So they have picked 2 concepts, 2 MCQ, 2 true or false from other basics and 2 from company audit. Okay na? సో ఏవైతే బేసిక్ చాప్టర్స్ ఉన్నారో వాటి నుంచి ఎంసీక్యూ కానీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కానీ సింపుల్వి పిక్ చేస్తున్నారు, ఈవెన్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ టఫర్ వన్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. కాస్ట్ రికార్డ్స్ ఆర్ టు బి మెయింటైన్డ్ యాజ్ పర్ ఫార్మ్. అగైన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, సి అప్రాక్సిమేట్లీ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ 3 ఫార్మ్స్. ఏడిటి ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో రాంగ్ ఫామ్ ఇచ్చి అడుగుతున్నారు, అది రైట్ ఫామా కాదా అని. దెన్ పైన కూడా ఒకసారి అడిగారు వెదర్ కాస్ట్ ఆడిటర్ ఏ ఫార్మాట్లో ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తాడు, దట్ ఈస్ CRA 3. అండ్ ఇన్ థర్డ్ టైం దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫామ్. ఓకేనా, అప్రాక్సిమేట్లీ 8 ఫామ్స్లో 3 ఫామ్స్ అడిగారు. క్లారిటీ వస్తుందా సార్? ఓకేనా, మనకి ADT 4 ఫామ్స్ ఉన్నాయి, CRA 4 ఫామ్స్ ఉన్నాయి. 8 ఫామ్స్లో వాళ్ళు 3 ఫామ్స్ ఇక్కడ అడిగారు. కాస్ట్ రికార్డ్స్ ఆర్ టు బి మెయింటైన్డ్ యాజ్ పర్ ఫార్మ్ CRA 1 నార్మల్లీ. సో స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్, అగైన్ నథింగ్ ట్విస్టింగ్. The auditor of a banking company is to be appointed by, normally it is by shareholders. So auditor of a company ever appoint chestarante annual general meeting lo shareholders appoint chestaru. So it is a normal straight away question again. According to Cooperative Society Act, again this is from a audit of a different types of undertakings. So ikkada oka question pick chesaru. Starting MCQs lo oka 6th question anedi audit of different types of undertaking. Malli ikkada last question audit of different types of or third question is audit of different types of undertaking. ఓకేనా, అక్కడేమో లోకల్ బాడీస్ పిక్ చేస్తే ఇక్కడేమో సపరేట్గా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ పిక్ చేస్తున్నారు. ఒక చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ పిక్ చేసినప్పుడు సేమ్ టాపిక్ నుంచి పిక్ చేయట్లేదు, దే ఆర్ పికింగ్ అప్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. సో అకార్డింగ్ టు సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్, మినిమం సర్టెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ 25% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. సో హియర్ ఆల్సో నథింగ్ ట్విస్టింగ్, జస్ట్ మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ క్లాస్ వినుంటే ఆ పర్సంటేజ్ గుర్తుంటే సరిపోతుంది. కట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ జనరల్లీ అప్లైడ్ టు నార్మల్లీ ట్రేడింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అదర్ బేసిక్స్ చాప్టర్స్ నుంచి ఇది అడిగాడు. ఆర్ కట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ రిగార్డింగ్ ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, దాని నుంచి ఈ క్వశ్చన్ పిక్ చేశాడు. సో అవుట్ ఆఫ్ 14 మార్క్స్ హార్డ్లీ మీరు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే 1 క్వశ్చన్ కూడా మిస్టేక్ చేయడానికి లేదు. నథింగ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ డిఫికల్ట్ ఆర్ ట్విస్టెడ్. ఓకేనా, మీరు ప్రాపర్గా క్లాస్ వినుండి 1 or 2 రివిజన్స్ ప్రాపర్గా ఇస్తే ఎగ్జామ్ బిఫోర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్కోర్ 14 out of 14 మార్క్స్. సో మన టార్గెట్ అనేది ఈ ఫస్ట్ 14 మార్క్స్లో మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేయగలగాలి. ఓకేనా, ఎందుకంటే మిగతాది డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ ఉంటుంది,
మీరు రాసే దాన్ని బట్టి మీకు అలొకేట్ అవుతాయి మార్క్స్. మీ ఇంగ్లీష్ రైటింగ్ దాన్ని బట్టి కూడా డిపెండ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అ డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ వేర్ దేర్ విల్ బి 6+6 కాంబినేషన్ ఆర్ 8+4 ఆర్ 7+5 ఆర్ ఎనీ అదర్ కాంబినేషన్. Now even they are following the same weightage, you please go through. First question, they are asking the list the principles governing an audit. Straight away questions are, they are simply asking list the principles governing an audit, basic chapters. ఓకేనా? ఒక ఆడిట్ చేసేటప్పుడు మీరు మినిమం ప్రిన్సిపల్స్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి, లేకపోతే ఒక ఆడిట్ యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ CMA Institute. So you have to write all these basic principles. The question has been given for 6 marks. సో మీరు రీజనబుల్లీ అక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ రాసి అక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ రాస్తే దెన్ యూ విల్ బి అలాటెడ్ మినిమం 5 to 6 మార్క్స్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ప్రాపర్లీ. ఓకేనా? దేర్ వీ హ్యావ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 9 పాయింట్స్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ పాయింట్స్. లోపల ఇంటర్నల్ కంటెంట్ కొంచెం అటు ఇటు రాసినా కానీ 9 పాయింట్స్ అన్నీ కూడా రాయాలి, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అనేది. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ 9 పాయింట్స్, minimum you will get 5 marks out of 6 marks, and there is no twisting in this question itself. ఓకేనా? ఆడిట్ పేపర్ లక్కీ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు క్వశ్చన్ని ట్విస్ట్ చేయట్లేదు, స్ట్రైట్ అవే ఇస్తున్నారు. పెద్దగా కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. క్వశ్చన్స్ రొటేట్ అవుతున్నాయి, వచ్చిన క్వశ్చన్సే మళ్ళీ వస్తున్నాయి, రిపీట్ అవుతున్నాయి. అండ్ దే ఆర్ నాట్ టార్గెటింగ్ ఏవైతే రేర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో అవి అడగట్లేదు. నార్మల్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే ఫోకస్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ what are all the analytical procedures of auditor? Discuss the tools and techniques of analytical procedures. This is also a straight question from other topics. So first question రెండు కూడా బేసిక్స్ నుంచి కానీ లేకపోతే వేరే చాప్టర్స్ నుంచి పిక్ చేశారు. లిస్ట్ ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ గవర్నింగ్ అండ్ ఆడిట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్. డిస్కస్ ద టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ material. If you have read this question properly, you will be able to attempt this question. ఓకేనా? స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే మ్యాటర్ ఉందో మీరు రీజనబుల్గా రాస్తే 6 మార్క్స్ అనేవి మీకు ఈజీగా అలొకేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఫర్ 6 మార్క్స్ సార్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ రీజనబుల్లీ దెన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ 4 to 5 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్, ఏమి ట్విస్ట్ చేయలేదు. అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి, ఏ మెథడ్లో మనము వాటిని అప్లై చేస్తామని అడుగుతున్నాడు. సో ఇప్పటి వరకు అప్రాక్సిమేట్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ 14 + 12 26 మార్క్స్. దేర్ ఈజ్ నో ట్విస్టింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. దే ఆర్ స్ట్రైట్ అవే గివింగ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ కంపెనీ ఆడిటర్. డిస్కస్ ద మేనర్ ఇన్ విచ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ మే బి డన్ బై ద కంపెనీ ఆన్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ దేర్ టర్మ్. సో నార్మల్లీ టు సర్టన్ కంపెనీస్ రొటేషన్ ఈజ్ అప్లికబుల్. In that case, how rotation of auditor has to be done? This is a straight away question from our material. That is question number 10. Okay, how rotation of auditor has to be done? The question has been asked for 6 marks. Mana material lo edaithe content undo that is suitable for 6 marks. So meer simply mana material lo edaithe undo adi raste 6 marks ki meeku as it is 6 marks vastayi. సో రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ప్రపోజ్డ్ ఆడిటర్ సింపుల్, బోర్డ్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ ఉంటే వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తారు, తర్వాత వేరే వాడిని అపాయింట్మెంట్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎలాంటి ట్విస్టింగ్ లేదు సార్, ఇది కూడా స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ఇప్పటి వరకు ఏదైతే అడుగుతున్నాడో వాడు స్ట్రైట్ క్వశ్చన్సే అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ట్విస్ట్ చేయట్లేదు. ఈవెన్ 1 క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. సో ఆడిట్ అనేది థియరీ సబ్జెక్ట్ అనుకుంటారు కానీ నార్మల్లీ ఇఫ్ యూ ఫోకస్ యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్. దెర్ ఈజ్ నో మచ్ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఓకేనా? స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని సబ్జెక్ట్లోనే ఇస్తాడు. దే ఆర్ గివింగ్ ఇన్ ఆడిట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఈజీలీ యూ కెన్ స్కోర్. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అ కంపెనీ ఆడిట్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగాడు. ఓకేనా? వి లిమిటెడ్ ఈజ్ అన్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ విత్ అన్ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 100 crores. ద ఇష్యూడ్ అండ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఈజ్ 45 crores. During the financial year 22-23, the company has been able to achieve a turnover of 225 crores. Okay, na? The company has taken a bank loan of rupees 110 crore in the current financial year for business expansion. As the company secretary of V Limited, give your opinion as a legal expert on whether the company is required to conduct a secretarial audit. So this question is on applicability of a secretarial audit, sir. ఓన్లీ ఏంటంటే రిలవెంట్ డేటా ఇచ్చాడు. సెక్రటేరియల్ ఆడిట్ మీకు ప్రొవిజన్ గుర్తుంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ టు హూమ్ సెక్రటేరియల్ ఆడిట్ ఈజ్ అప్లికబుల్. యూ హ్యావ్ టు లింక్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ కంక్లూజన్.
Again కొంచెం ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్, బట్ వెరీ సింపుల్ సార్. దేర్ ఈజ్ నథింగ్ కాంప్లికేటెడ్. స్ట్రైట్ అవే డేటా ఇచ్చాడు. ఒక కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంతో ఇచ్చాడు, వాళ్ళ బారోయింగ్స్ ఎంత అని ఇచ్చాడు, టర్న్ ఓవర్ ఎంత అని ఇచ్చాడు. ఇఫ్ యూ గో త్రూ దట్ క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ అన్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ. సో అన్లిస్టెడ్ కంపెనీకి మనం కొన్ని క్రైటీరియా చూసుకుంటాము. వాళ్ళకి సెక్రటేరియల్ ఆడిట్ అప్లికబుల్ అవుతుందని రాస్తాం. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. ఓకేనా? 1 మార్క్ కూడా లూజ్ అవ్వకూడదు. 6 మార్క్స్కి 6 మార్క్స్ వేస్తారు ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఆన్సర్ ప్రాపర్లీ సార్. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు థియరీ రాయాల్సింది ఏముండదు. సింప్లీ హ్యావ్ టు రైట్ సెక్రటేరియల్ ఆడిట్ ప్రొవిజన్, దట్ ఈస్ దిస్. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 204, secretarial audit is applicable for every listed company. Unlisted public company, paid up share capital 50 crores or more ఉంటే, లేదా పబ్లిక్ కంపెనీ ఈ టర్న్ ఓవర్ ఉంటే, ఈ 3 కండిషన్స్లో ఏదైనా ట్రిగ్గర్ అవుతుంటే then secretarial audit is applicable. In this case, you just write that it is having borrowings in excess of 100 crores, hence secretarial audit is applicable. Just for this, they are allocating 6 marks. మీరు ఇలా రాస్తే 1 మార్క్ కూడా డిడక్ట్ చేయడానికి లేదు సార్. ఇక్కడ హీ విల్ అలొకేట్ 6 మార్క్స్. ప్రొవిజన్ రాయాలి, క్వశ్చన్ని లింక్ చేస్తూ ఫైనల్ కంక్లూజన్ అనేది కూడా రాయాలి. ఓకేనా? ఈ ప్రొవిజన్ రాసి హెన్స్ నాట్ అప్లికబుల్ అని రాస్తే కుదరదు. వాడు క్వశ్చన్ని మళ్ళీ మనం లింక్ చేయాలి. ఇన్ దిస్ కేస్ వి లిమిటెడ్ హ్యాస్ దీస్ క్రైటీరియా, హెన్స్ సెక్రటేరియల్ ఆడిట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ యాజ్ ద కేస్ మేబీ. అలా మీరు డీటెయిల్డ్గా రాయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 6 మార్క్స్ డెఫినెట్లీ దే విల్ అలొకేట్ 6 మార్క్స్. అగైన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ కంపెనీ ఆడిట్. ఓకేనా? సింపుల్ క్వశ్చన్స్. రొటేషన్ ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుంది, లేదా వాళ్ళకి సెక్రటేరియల్ ఆడిట్ అప్లికబుల్ అవుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నాడు. So this question is also present in our material, straight away question. Next question, they are earlier they have asked 6+6 question. Now they are asking a 8 mark question. See, the topic is audit of various items of a financial statement. As I have repeated many times, definitely there will be a question of audit of item of P&L or balance sheet item. Any one question, definitely it will be there. In the previous attempt, they have asked audit of debentures. There is good chance that this time they will ask a item from a P&L item. Okay, na? Then audit of different types of undertaking question will also be compulsory be in the question paper. ఈ 2 టాపిక్స్ నుంచి కంపల్సరీ మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అండ్ హార్డ్లీ అవి డిఫికల్ట్ కూడా కాదు. మీరు రీజనబుల్లీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చదివితే సిమిలర్గానే ఉంటాయి మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా. డిస్కస్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆడిటర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది ఆడిట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఓకేనా? స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్. మీరు ఆడిటర్గా డిబెంచర్స్ని ఎలా వెరిఫై చేస్తారని స్ట్రైట్ అవే అవర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 ఇన్ అవర్ మెటీరియల్. అక్కడ ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవి రాస్తే 8 మార్క్స్కి రీజనబుల్లీ యూ విల్ గెట్ 6 మార్క్స్. కొంచెం అటు ఇటు రాసినా కూడా 5 పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నార్మల్గా రాస్తే మీకు 6 మార్క్స్ అయినా మినిమం అలొకేట్ అవుతాయి. సో ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఆడిటర్స్ డ్యూటీ, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, దెన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ 8 మార్క్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. This is also a straight question, sir. Discuss the duties of auditor in case of audit of debentures. Next is a 4 mark question, 8+4 combination. Audit report chapter నుంచి అడుగుతున్నాడు. State the circumstances that may lead to submission of a report other than an unqualified report by an auditor. If you want to give a modified report, in which situations you will issue a modified report? The straight question from our material, again question number in 10 in our audit reporting chapter. కానీ ఇక్కడ కూడా ఏమి ట్విస్ట్ చేయలేదు. స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్. ఏ సిచ్యువేషన్స్లో మీరు మాడిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? మీకు ఎప్పుడైతే మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనిపిస్తాయో, ఎప్పుడైతే ఫ్రీ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ లేవో, దెన్ యూ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏ నార్మల్లీ ద ఆడిటర్ కంక్లూడ్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ obtained ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ నాట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ మెటీరియల్. ఇన్ దీస్ 2 cases we issue a normally modified opinion. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ రైట్ దీస్ పాయింట్స్, దట్స్ ఇట్, దే విల్ అలొకేట్ 4 మార్క్స్. ఉన్నది ఉన్నట్లు రీజనబుల్గా రాస్తే వాడు మార్క్స్ అనేవి కట్ చేయడు సార్. ఓకేనా? దే విల్ అలొకేట్ మార్క్ బికాజ్ దట్ వాల్యుయేషనర్ ఆల్సో హ్యాస్ టు ఆన్సర్ సబ్సిక్వెంట్లీ. ఒకవేళ కరెక్ట్గా రాసినా కూడా మార్క్ డిడక్ట్ చేసి మీరు ఎప్పుడైనా రీవెరిఫికేషన్ పెట్టారనుకోండి, ఆ వాల్యుయేషనర్ కూడా ఇన్స్టిట్యూట్కి ఆన్సర్ చెప్పుకోవాలి. సో దే విల్ నాట్ డిడక్ట్ మార్క్స్ అన్నెసెసర్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ modified opinion to be expressed by the auditor. Then here is the question.
how will you conduct the audit of a hospital? So there will be definite question from a audit of different types of undertaking, and in the recent past attempt they have asked how will you conduct the audit of a hospital. It is just for 4 marks. Then you can write first basic 4 points where we have covered this in our material concept question CRD question number 15. So this question was there, question number 15 in our material. So simply you have to write 4 points. The following points are to be considered necessary for conducting audit of hospital. Whether your scope of responsibilities, you will understand the constitution, that is a trust deed. You will verify the internal controls, then other items will be verified. So for 4 marks they are given many points, but it is enough if you write 6 points, that is enough. Okay na? 8 marks ki iste 10 to 12 points rayali. If it is for 4 marks, enough if you write 6 points, that is reasonably good. Okay na? Audit anedi okvela audit of hospitals, it is only for 4 marks. You can write reasonably 6 points, that is enough. Then this is also a practical like a scenario based question, but it is there directly in our material. Question number 3. B Mart Limited is a multi-brand retailer and operates in multi locations across the nation. It sells products of thousands of categories from food to consumable durables. Each individual product item has a price tag with a barcode. In addition, there is another security tag which is removed only after the billing is done. Inventory records are physically verified on a fortnight basis by the auditor of B Mart. Identify the risk associated with the audit of inventory in B Mart. So they, as an auditor, you are asked to verify in this particular entity they are following a particular process regarding inventory. So ఈ కంపెనీలో ఏం చేస్తున్నారంటే ఇన్వెంటరీ రిలేటెడ్ ఆర్ స్టాక్ రిలేటెడ్ బి లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ మల్టీ బ్రాండ్ కంపెనీ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బ్రాంచెస్ ఎట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. ఇట్ సెల్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్. ఎగ్జాంపుల్ డీమార్ట్ అనుకోవచ్చు సార్. ఓకేనా? థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఫ్రమ్ ఫుడ్ టు కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్. ఈచ్ ఇండివిజువల్ ప్రోడక్ట్ ఐటమ్ హ్యాజ్ ఏ ప్రైస్ ట్యాగ్. ప్రతి దానికి కూడా ప్రైస్ ట్యాగ్ అనేది ఉంటుంది, విత్ ది బార్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది దాని మీద. ఇన్ అడిషన్ దేర్ ఈజ్ అనదర్ సెక్యూరిటీ ట్యాగ్ విచ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద బిల్లింగ్ ఈజ్ డన్. సో 3 మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఒకటి బార్ కోడ్, ఒకటి ట్యాగ్, మళ్ళీ దాంతోపాటు ఇంకొకటి సపరేట్ ట్యాగ్. ఇన్వెంటరీ రికార్డ్స్ అనేవి మనం ఫిజికల్లీ వెరిఫై చేస్తున్నాము ఎవ్రీ 15 డేస్కి. ఈ కేసులో మనకి రిస్క్ ఏమున్నాయి అనేది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ డైరెక్ట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ అవర్ మెటీరియల్. సో ఆడిటర్కి ఏమేమి రిస్క్ ఉంటాయంటే నార్మల్ ఆ కేసెస్లో కరెక్టేనా బి. So while you are doing audit, what are all the risks you will identify that there might be inherent risk or control risk or detection risk. So as an auditor you will verify those items and comment on them accordingly. So very simple papers are, they will not complicate this paper as of now. ఇప్పటి వరకు అయితే ఎప్పుడు కూడా ఈ పేపర్ని కష్టంగా ఇవ్వలేదు. అన్ని క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ వెయిటేజ్ హ్యాస్ బీన్ రీజనబుల్లీ ఫాలోడ్. If you go through weightage, strictly they have confined to reasonably that weightage only. Okay na? Company audit plus audit reporting plus audit of items of financial statement plus audit of different types of undertakings will cover for at least 40 marks out of 60 marks including a choice. So focus on those chapters more, then you will be easily able to attempt. No question, even one question has not been came out of our material, nor they have given any interpretative type. మ్యాక్సిమం ఈ 14 మార్క్స్లో స్కోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? ఈ 14 మార్క్స్లో 1 మార్క్ కూడా లూజ్ అవ్వడానికి లేదు సార్. ఓకేనా? వాల్యూషనరీ కూడా ఎగ్జామ్లో అతను మార్క్స్ డిడక్ట్ చేయడానికి లేదు ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ది రైట్ ఆన్సర్. సో వాళ్ళు ఈవెన్ ఎంసీక్యూ వైజ్ కానీ బ్లాంక్ వైజ్ కానీ వాటిలో కూడా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ ఫాలో అవుతున్నారు. దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఆల్ ఎంసీక్యూస్ ఫ్రమ్ 1 చాప్టర్ ఆర్ ఆల్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ 1 చాప్టర్ ఆర్ fill in the blanks from 1 chapter. They are taking from different chapters as per their weightage. Okay na? So reasonable ga prepare avandi. Important chapters anni first focus ivandi as per your time available. Easily you will able to score 35 to 40 marks in this paper. Okay na? Mana material more than enough sir. Ee paper ki mana unna material lo chadukunte meeku easy ga 40 marks ane daniki easy ga vastayi. Okay na? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కూడా
యాజ్ పర్ దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ 1 or 2 సెంటెన్సెస్. మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. సింపుల్గానే అడుగుతున్నాడు. 1 or 2 లైన్స్ ఆన్సర్ వచ్చే అంతే అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, పేరాలు రాయాల్సిన అవసరం కూడా రావట్లేదు. జస్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్, ఫామ్ ఏంటి అలానే అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, ఏదైనా క్వశ్చన్ కష్టంగా అనిపించిందా వీటిలో? నార్మలీ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ సార్. ఓన్లీ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ టార్గెట్ చేస్తారు కానీ నాట్ ఆడిటింగ్. ఓకేనా, డౌట్స్ ఉన్నాయేమన్నా?